Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizinle beraber çok değişik konseptli bir havayolu şirketinin doğuşunu ve batışını inceleyeceğiz. Business Insider'ın bir videosu. Bence güzel bir video olacak. Hadi hemen hep beraber videoya geçelim hızlıca. Hooters Air puts the fun back into flying. Wait a minute. Hooters girls on every flight. Hooters had an airline? All leather seats with extra legroom. Call 1-888-FLY-HOOT. You might not have known about Hooters Air because it didn't last long. There you go. It started in 2003, and initially the airline was successful, but it shut down just 3 years later. We're at the Girish, Chicago International Airport, where Hooters Air is about to make their maiden flight to Myrtle Beach. Based in Myrtle Beach, South Carolina, it offered low-price direct flights to more than 15 destinations in the U.S. Airfares were a flat rate of $129 each way. So why did Hooters think it was a good idea to start an airline? And why did it fail? If you like what you see here on the outside, you're gonna love what you'll see on the inside. Hooters was founded by 6 businessmen in Clearwater, Florida in 1983. A year later, an Atlanta-based group led by Bob Brooks saw the company's potential and bought it outright. It was the first restaurant chain, so basically they pioneered the idea that Bu restaurant konsepti tamamen şey gibi böyle işte daha açık ve seksi kızları çalıştıran bir konsept tipi bu kafelerde vesaire. Aslında bizde bu kadar çok kullanılmıyor ama bizde de biliyorsunuz kafelerde vesaire her zaman şey vardır. İşte daha güzel kızları kullanalım ki insanlar gelip otursunlar veya daha güzel erkekleri kullanalım ki fiziksel olarak işte kızlar gelip otursunlar. Bunun da biraz daha yumuşatılmış yani soft hali uygulanıyor şu an Türkiye'de. Orada direkt tamamen böyle bildiğiniz seksi kızlar ve seksi kızlar ve böyle biraz daha müşterilerle flörtöz takılıyorlar. Tamamen işte konsept icabı ve böyle bu şekilde daha fazla işte bahşiş alıyorlar. İşte daha fazla müşteri çekiyorlar. Dünyanın farklı yerlerinde var bu Hooters. Şangay'da var, Tayland'da var işte dünyanın farklı franchise alabiliyorlar. Hatta ben şunu okudum bir haberde. 2011 yılında Türkiye'de de bazı yatırım planları varmış ama sonradan acaba neden Türkiye'de açmadılar ya da kimseye insanlara franchise olarak vermediler onu hiç bilmiyorum. Acaba bizim kültürdeki entegrasyona mı uymadı bir sıkıntısı vardı yoksa yani ben açıkçası şu fikrin yani şu konseptin Türkiye'de kesinlikle tutacağını düşünüyorum. İyi bir ticari bir iş fikri direkt. they're going to have all their waiters wear short shorts and really tight tank tops. Do you know why our beer is so cold here at Hooters? Because we keep it in the refrigerator. From kind of the 80s until the early 2000s, it was a very successful kind of growing business. By 2003, Hooters was flush with cash, and Bob Brooks wanted to expand the brand. So he bought a small North Carolina-based charter airline called Pace Airlines. He repainted the airplanes with the company logo, and Hooters Air took off. What would you tell people out there watching the show about flying Hooters Air? You should definitely do it. It's an experience like no. Ben şunu anlamıyorum. Şimdi diğer farklı sektörlerde para kazanan insanlar neden özellikle Amerika'da ben bunu çok gördüm işte Richard Branson'ın ilk çıkışında Donald Trump bir dönem yapmış. Direkt bir havayolu şirketine dönüştürüyorlar veya yeni bir havayolu şirketi alıp o alana kayıyorlar. Aynı bizdeki bu ilk 2000'lerin başındaki dönemdeki gibi gibi mesela hayvancılıktan kazanıyorsunuz abi müteahhitliğe inşaata yatır. Çünkü orada çok büyük para var işte tekstilden kazan müteahhitliğe ve inşaata yatır. Yani herkes nasıl inşaata yatırıyorsa böyle daha fazla para kazanmak için Amerika'da da herkes bildiğiniz otobüs şirketi gibi havayolu şirketi satın alıyor veya yeni bir havayolu şirketi yaratıyor. Bir yorumlarda gördüm hatta bunun sebebini diyorlar. Eğer bir milyonerseniz milyarder olmanın en kolay yolu bir havayolu şirketi satın almak veya havayolu şirketi işletmek. Tam olarak bilmiyorum. Aslında bir incelememiz lazım bu havayolu endüstrisindeki dönen ücretleri vesaire. Other. By yourself. It's gonna be the most exciting time of your life. I'm probably one of the few pilots who can say I actually went to pilot heaven. This is the voice of a former Hooters Air pilot. He asked to remain anonymous. There was a lot of intrigue about this airline, not because of necessarily what was going on the inside. Bu konsepti havada da yaşatmak istiyorlarmış. Bakalım. It's gonna be a nice change from the restaurant. Instead of serving food and all that stuff and picking up trash, we get to just basically entertain, ask trivia questions and all that. A common misconception about Hooters Air was that the flight attendants on the flights were Hooters girls.
Not exactly. In addition to the 2 Hooters girls on every flight, there were 3 FAA certified flight attendants. The flight attendants are the ones who serve all the food and the drinks per usual. I had a professional uniform. I had like a navy blue dress, you know, very professional. It had the little owl embroidered emblem on it. We just did the safety procedures and stuff like that. And then we had 2 Hooter girls from different restaurants in the area, but they had no training whatsoever. They were just there just for passenger fun. What is it all going to include? You guys are going to be up there serving customers? No wings. No wings. But great food. But great food. Yeah, we got some soft pretzels and we got some like pigs in a blanket and, you know, maybe some fruit, you know. The 2 Hooters girls would get up during the flight and do like trivia or little games or like sing a song. I think they just sat in their seat the whole time until it was their 5 minutes to get up. And that was it. And the rest of the time us flight attendants are working. Were there ever any incidents that you witnessed of harassment or customers getting a little too inebriated? I never saw any kind of harassment. There was definitely flirtiness. Any flight, you're always going to come across some people that have drank too much, but nothing bad. It was fun. We did our job right. It was just very happy memories. Belki de bu havayoluna binenler çok daha farklı şeyler bekliyorlardı ama işte sadece arada şarkı falan söylüyorlarmış ama şunu söyleyeceğim. Eğer ki bizim Türkiye'de de yani böyle bir sağ kızları bile gerek yok. Abi uçakta giderken biz böyle eğlenceli bir şekilde gidelim. Yani işte farklı farklı şarkılar söyleyelim, eğlenerek gidelim. Böyle aynı taraftarların gittiği tarzında onun bile kesinlikle bence talebi olur ya. Değişik bir durum. Fares from $99. Convenient morning departures and evening returns. Hooters Air helped out smaller airports like the one in Gary, Indiana, just 25 miles southeast of Chicago. That's good news. More airline service, more activity, more economic development, more jobs, more people spending money in Northwest Indiana and Southern Chicagoland. So it's very good news. Yeah. Markanın çıkışından dolayı bayağı sevinçle falan diyormuş. And it was a major economic boon to one city in particular, Myrtle Beach. In its heyday, Hooters Air was bringing between 3,000 and 5,000 people a week into the Myrtle Beach area. Hooters Air was more than just an airline. It was a huge philanthropic contribution to the Myrtle Beach area by Mr. Brooks, who had a vision that the Myrtle Beach area could grow and expand and evolve as a tourism destination and a business community. Hooters Air was big for Myrtle Beach, but it wasn't enough to keep it airborne. Gerçekten şu konsepti Türkiye'nin içerisinde yapsan, yani tabii ki de abartı konuşuyoruz ama şu konsepti yapsan ve işte Muğla'nın işte veya Ege'nin, Akdeniz'in böyle bilinmeyen bir koyunu da bu şekilde kendin işletmeye çalışsan ve full time oraya akış yapsan Türkiye'nin değişik yerlerinden gerçekten aslında aynı sistemi bence Türkiye'de entegre edebilirsin. Tabii küçük değişikliklerle, ufak değişikliklerle ve kalkınırdı gibi duruyor. Tabii uzaktan abartılıyor bunlar. Bunların tabii detaylı bir şekilde analiz yapılması lazım. So Hooters shut it down in 2006, citing a $40 million loss. It was compounded by a couple of factors. They started the airline still as the airline industry was recovering from the 9/11 attacks. People were still scared of getting on airplanes. There was growing low-fare competition in the market as Southwest and other airlines had begun to expand. And jet fuel prices were trending upwards, so it just wasn't an economically viable business. Hooters chairman Bob Brooks passed away in 2006, the same year that Hooters Air shut down. There are people at work and people enjoying the Myrtle Beach area that might never have had the opportunity to do so if it weren't for Bob Brooks. So we remain very grateful for his investment in his airline and our community. Despite the failure of Hooters Air, the Hooters brand continued to thrive. They've opened hundreds of locations in the U.S. and outside of the U.S. They're more than a $250 million business, basically, at this point. And they kind of took over the U.S. and then the world. Oftentimes going into cities to be on an approach, and we hear the air traffic controllers say, do you have the Hooters airplane in sight? And if you do, follow that aircraft. Well, other pilots would often say things like, you mean the airplane with the big Hooters? We have it in sight. So, işte bu kadardı arkadaşlar. Aynen. Daha fazla bu şekilde hikaye vesaire incelememizi istiyorsanız farklı farklı iş ve ekonomi tarafında hem de eğlenceli
Bana abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.